কিভাবে ইংরেজিতে কোরিলেটিভ ওয়ার্ড আইদার অর নাইদার নর এর একটি ব্যবহার করলে তার অপরটি ব্যবহার করতেই হয়। আজ আমরা এই ধরনের কোরিলেটিভ ওয়ার্ড এর ব্যবহার শিখব। সো লেটস স্টার্ট। আইদার অর মানে হয় নয়, হয় না হয়। ফর এক্সাম্পল, সে হয় বোকা নয় মিথ্যাবাদী। He is either an idiot or a liar. He is either an idiot or a liar. হয় মিতা না হয় রিতা এই কাজ করেছে। Either Mita or Rita has done this work. Either Mita or Rita has done this work. হয় আমার সঙ্গে চলো না হয় আমাকে যেতে দাও। Either go with me or let me go alone. Either go with me or let me go alone. হয় সে না হয় তার ভাই এই কাজ করেছে। Either he or his brother has done this work. Either he or his brother has done this work. Neither nor মানে দুটোর মধ্যে কোনোটাই নয়। ফর এক্সাম্পল, সে খেলেও না পড়েও না। He neither plays nor reads. He neither plays nor reads. সে কলমও কিনবে না পেন্সিলও কিনবে না। He will neither buy a pen nor a pencil. He will neither buy a pen nor a pencil. মেয়েটি দেখতেও পায় না শুনতেও পায় না। The girl can neither see nor hear. The girl can neither see nor hear. Thank you so much.